السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج ہم کلاس 7 انگلش کی جو لیسن نمبر 5 ہے چاندنی، آج ہم اسی کو پڑھیں گے. مجھے امید ہے آپ اچھی طریقے سے یہ لیسن Now سنو let us گے. start. Once upon a time, there lived an old man in Almora. He was popularly known as Abu Khan. He lived all alone except for few goats, which he always kept as pets. He gave his goats funny names such as Kalua, Mungia, or Gujri. He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talks to one's own children at night. He would bring them back to his little hut and put a string around the neck of each goat. میں کیا کہہ رہا ہے؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ المورا میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا جو ابو خان کے نام سے مشہور تھا. وہ اکیلا رہتا تھا سوائے چند بکریوں کے جنہیں وہ ہمیشہ پالتو جانوروں کے طور پر رکھتا تھا. اس نے اپنی بکریوں کو مزاح خیز نام دیے تھے جیسے کلوا، مونگیا اور گجری. وہ دن کے وقت انہیں چرانے کے لیے باہر لے جاتا اور ان سے اس طرح بات کرتا جیسے کوئی اپنے بچوں سے بات کرتا ہے. رات کو وہ انہیں اپنی چھوٹی جھونپڑی میں واپس لے آتا اور ہر بکری کے گلے میں ایک رسی ڈالتا تھا. Second para. Poor Abu Khan was a little unlucky in the matter of his goats. Very often at night, one of the goats would pull and pull at the string till it broke loose, and then would disappear in the hills beyond. Goats in hilly regions hate being tied to trees or poles. They love their freedom. Abu Khan's goats were of the best hill breed. They too loved their freedom. So whenever they got the chance, they would run away only to get killed by an old dwarf who lived in the hills. غریب ابو خان اپنی بکریوں کے معاملے میں تھوڑا بدقسمت تھا کیونکہ اکثر رات کے وقت بکریوں میں سے کوئی بکری رسی کو کھینچتی تھی یہاں تک کہ وہ ڈھیلی ہو جاتی اور پھر پہاڑیوں میں بھاگتی تھی. پہاڑی علاقوں میں بکریاں درختوں یا کھمبوں سے بندھے رہنے سے نفرت کرتی تھی. وہ اپنی آزادی سے پیار کرتی تھی. ابو خان کی بکریاں بہترین پہاڑی نسل کی تھی. وہ بھی اپنی آزادی سے پیار کرتی تھی، اس لیے جب بھی انہیں موقع ملتا وہ پہاڑیوں میں بھاگ جاتی تھی اور وہاں ایک بوڑھے بھیڑیے کے ہاتھوں ماری جاتی تھی. Third para. Whenever one of his goats disappeared, Abu Khan was very sad. He did not understand why even the juiciest grass and grains that he gave them and all the love that he showered on them would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaws of death. Are these goats mad? He wondered, or was it their love for freedom? But freedom meant to struggle, hardship, even death. Abu Khan could not swallow the misery. جب بھی ان کی بکریوں میں سے کوئی بکری غائب ہو جاتی تھی ابو خان کو بہت دکھ ہوتا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کو رسیلے گھاس، اناج اور پیار جو دیتا ہے ان بدقسمت بکریوں کو سیدھا موت کے جبڑوں میں بھاگنے سے نہیں روکے گا. اس نے حیرت سے پوچھا، کیا یہ بکریاں دیوانے ہیں یا یہ ان کی آزادی سے محبت ہے؟ لیکن آزادی کا مطلب جدوجہد، مشکلات، یہاں تک کہ موت ہے. لیکن ابو خان یہ معاملہ حل نہ کر سکتا تھا. Fourth para. One day, when all his goats had left him, Abu Khan said to himself, "No more goats in my house ever again. I may yet live for a few more years, but I'll live without goats." However, the poor old man was terribly lonely. He simply could not do without his pets. Very soon he bought a young goat. He thought, a young goat will stay with me much longer. She will soon begin to love me as well as the food I give her every day. She will never want to go to the hills. And he laughed with joy. ایک دن جب اس کی ساری بکریاں اسے چھوڑ کر چلی گئی
تو ابو خان نے اپنے آپ سے کہا، میرے گھر میں اب بکریاں نہیں رہی، میں شاید چند سال اور زندہ رہتا لیکن بکریوں کے بغیر ہی رہوں گا۔ تاہم غریب بوڑھا آدمی بری طرح تنہا تھا، وہ اپنے پالتو جانوروں کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ پھر جلد ہی اس نے ایک بکری کا بچہ خرید لیا۔ اس نے سوچا یہ بکری کا بچہ میرے ساتھ زیادہ دیر تک رہے گا، وہ جلد ہی محبت سے پیار کرنے لگے گا اور وہ کھانا بھی جو میں اسے ہر روز دوں گا، وہ کبھی پہاڑیوں پر نہیں جانا چاہے گا۔ اور وہ خوشی سے ہنسنے لگا۔ Para 4. The new goat was very pretty. She was white as snow and had two little horns on her little head and a pair of gleaming red eyes. She had a friendly temperament and would listen to Abu Khan's tales with a lot of interest and affection. Abu Khan called her Chandni, which means moonlight. He loved Chandni and would narrate to her stories of all his friends who were dead and gone. Several years passed. Chandni was still there. Abu Khan believed that Chandni would never leave his compound for the free and fresh air of the hills beyond. Alas, he was mistaken again. نئی بکری بہت خوبصورت تھی، وہ برف کی طرح سفید تھی اور اس کے چھوٹے سر پر دو چھوٹے سینگ تھے اور چمکتی سرخ آنکھیں تھیں۔ وہ ایک دوستانہ مزاج کی تھی اور ابو خان کی کہانیاں بہت دلچسپی اور پیار سے سنتی تھی۔ ابو خان نے اسے چاندنی کہا، جس کا مطلب ہے چاند کی روشنی۔ وہ چاندنی سے محبت کرتا تھا اور اسے اپنے تمام دوستوں یعنی بکریوں کی کہانیاں سناتا تھا جو مر کر چلی گئی تھی۔ کئی سال گزر گئے، چاندنی ابھی تک وہی تھی۔ ابو خان کا خیال تھا کہ چاندنی کبھی بھی اس کے کمپاؤنڈ سے باہر کی پہاڑیوں کی آزاد اور تازہ ہوا کے لیے نہیں جائے گی، لیکن وہ دوبارہ غلطی کر بیٹھا۔ Para 5. Every morning, Chandni watched the hilltops bathed in the sunlight. How beautiful those hills are, she thought. How refreshing the breeze that blows through them, and how lovely to run across those green fields. She ran towards the hills, but had to stop with a jerk. The rope round her neck would not let her go any further. How she hated that rope. Para 6. She stopped eating the green grass Abu Khan bought for her, nor did she listen to his stories with interest and affection. She lost her appetite, grew very thin, and started moodily at the hilltops bathed in sunlight. Abu Khan did not understand Chandni's anguish. At last, she decided to speak to him frankly. Dear Abu Khan, she said, let me go to hills, please. If I stay on your compound, I will die. Now Abu Khan understood Chandni's problem, but it made him very unhappy. The earthen pot which contained Chandni's breakfast fell from his hands and broke into 1,000 pieces. ہر صبح چاندنی پہاڑی چوٹیوں کو سورج کی روشنی میں ڈکی ہوئی دیکھتی تھی۔ اس نے سوچا، وہ پہاڑیاں کتنی خوبصورت ہیں، کتنی فراحت بخش ہوا ان میں چلتی ہیں اور ان سبز کھیتوں میں دوڑنا کتنا پیارا ہے۔ وہ پہاڑیوں کی طرف بھاگی لیکن اسے ایک جھٹکے کے ساتھ رکنا پڑا کیونکہ وہ رسی سے باندھی ہوئی تھی جو اسے مزید آگے جانے نہیں دیتی تھی۔ چاندنی اس رسی سے نفرت کرتی تھی۔ Para 6. پھر وہ روٹھ گئی۔ اس نے ابو خان کا لایا ہوا سبز گھاس کھانا چھوڑ دیا اور نہ ہی اس کی کہانیاں دلچسپی اور پیار سے سنتی تھی۔ وہ اپنی بھوک کھو چکی تھی، بہت پتلی ہو گئی تھی اور سورج کی روشنی میں ڈکی ہوئی پہاڑی چوٹیوں کو گور رہی تھی، دیکھ رہی تھی۔ ابو خان چاندنی کی پریشانی کو سمجھ نہ سکا۔ آخر کار چاندنی نے اس سے کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ چاندنی نے اسے کہا، ابو خان، براہ کرم مجھے پہاڑیوں پر جانے دو۔ اگر میں آپ کے کمپاؤنڈ میں، اگر میں آپ کے آنگن میں رہی تو میں مر جاؤں گی۔ اب ابو خان چاندنی کا مسئلہ سمجھ گیا لیکن اس نے اسے بہت ناخوش کر دیا۔ ابو خان کے ہاتھوں میں جو مٹی کا برتن تھا جس میں چاندنی کا ناشتہ تھا اس کے ہاتھوں سے گرا اور اسے 1000 ٹکڑے ہو گئے۔ Para 7 and 8. Why do you want to leave me, Chandni? Abu Khan asked. I want to go to the hills, Chandni answered. Don't you like the food here?
I will give you tastier food and a much longer rope. No, thank you. Let me go to the hills. Do you realize the risk you are running? You obstinate creature. There is a dangerous wolf in the hills. He will eat you up. Abu Khan did his best to warn her. Chandni answered, God has given me a pair of horns. I'll fight the wolf. Parrot, fight the wolf. Indeed, have you forgotten the story of your sister Kaluwa, who was the size of a big deer? She fought the wolf through the night but was killed in the morning. Abu Khan narrated Kaluwa's story for the 50th time. To all this, Johnny had only one thing to say: I want to go to the hills. Abu Khan got very annoyed. He thundered, You are not going anywhere. From today, you will live in a small hut and not move about freely in the compound. Ungrateful as you are, you must still be saved from the wolf. He pushed her into a small hut and shut the door, but he forgot to close the small window at the back. The same night, Johnny made that window her passage to free him. अबू खान ने चांदनी से पूछा, चांदनी तो मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो? चांदनी ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं पहाड़ियों पर जाना चाहती हूँ। अबू खान ने फिर सवाल किया, क्या तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं आया? क्या मैं तुम्हें मज़ेदार खाना और ज़्यादा लंबी रस्सी से नहीं बांध देता हूँ? चांदनी ने कहा, शुक्रिया, मुझे पहाड़ियों पर जाने दो। अबू खान ने फिर कहा, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम किस खतरे को चिल्ला रही हो? ए ज़िद्दी मखलूक, पहाड़ियों में एक खतरनाक भेड़िया है, वो तुम्हें खा जाएगा। अबू खान ने उसे खबरदार करने की पूरी कोशिश की, लेकिन चांदनी ने जवाब दिया, खुदा ने मुझे सींग दिए हैं, मैं भेड़िए से लड़ूंगी। अबू खान ने जवाब दिया, वाकई तुम भेड़िए से लड़ो, लेकिन क्या तुम अपने बहन कलुआ की कहानी भूल गई हो, जो एक बड़े हिरन के साइज की थी? वो रात भर भेड़िए से लड़ती रही, लेकिन सुबह के वक्त मारी गई। अबू खान ने 50वीं बार कलुआ की कहानी सुनाई। इस सब के बावजूद चांदनी के पास सिर्फ एक ही बात कहने को थी कि मैं पहाड़ियों पर जाना चाहती हूँ, मुझे पहाड़ियों पर जाने दो। अबू खान को बहुत गुस्सा आया। उसने चांदनी से गरज कर कहा, चांदनी तुम कहीं नहीं जा रही हो, आज से तुम एक छोटी सी झोंपड़ी में रहोगी और अहाते कंपाउंड में आज़ादाना तौर पर घूमोगी नहीं। तुम जैसे नाशुक्र हो, तुम्हें फिर भी भेड़िए से बचाना होगा। उसने उसे एक छोटी सी झोंपड़ी में धकेल कर दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन वो पीछे की छोटी खिड़की को बंद करना भूल गया। उसी रात चांदनी ने उस खिड़की को आज़ादी का रास्ता बनाया। चांदनी पहाड़ियों पर पहुंच गई। उसे लग रहा था कि पुरानी पहाड़ियाँ उसके इस्तकबाल के लिए एक कतार में खड़े हैं। वो महसूस कर रही थी जैसे वो बच्चा बरसों की जुदाई के बाद अपने वालिदैन से मिल रहा हो। वो जहाँ भी जाती, लंबे लंबे घास उसे गले लगाते थे, फूल उसका दिल बहलाने के लिए खिले और हवा ने इस्तकबाल के गीत गाए। उसे लग रहा था कि अबू खान के बगीचे के जेल खाने में ये सब उसके माजी से कितना मुख्तलिफ था। ये चांदनी की ज़िंदगी का सबसे खुशगवार दिन था। इसके बाद क्या हुआ? उस दिन वो पहाड़ियों की घास की ढलवानों पर घंटों खेलती रही। उसकी मुलाकात जंगली बकरियों के एक झुंड से हुई, जिन्होंने उसे अपने ग्रुप में शामिल होने को कहा, लेकिन चांदनी ने शाइस्तगी से इनकार कर दिया। वो अपनी नई आज़ादी से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहती थी। Para 12. The sun disappeared behind the hills, and soon darkness enveloped the grass, the flowers, and the trees. The wind stopped blowing, and there was stillness all around, except for a strange sound which was coming from the bushes. The sound was like a grunt. What was it? It was not Abu Khan's voice calling her back to the compound, nor was it the voice of another goat. Then Johnny thought of the dangerous wolf who lived in the hills. She felt sacred. Should she go back to the safety of Abu Khan's hut? No, she said to herself. Death in an open field is far better than life in a small hut. The wolf had come out of the bushes and was staring greedily at Johnny. His eyes were shining like burning coals in the darkness. He seemed in no hurry. He knew the new goat was his.
The wolf and the goat sized up each other. The wolf was big and ferocious, whereas the goat, though healthy, was small. But small is not weak. Johnny stood firm on her legs, had slightly bent and horns jutting out. She was a picture of courage. She looked like a brave soldier ready to fight a treacherous enemy. I must put up a good fight, Johnny thought. Success or failure is a matter of luck or chance. सूरज पहाड़ियों के पीछे गायब होने लगा और जल्द ही घास, फूल और दरख्तों पर अंधेरा छा गया। हवा रुक गई और चारों तरफ खामोशी छा गई, सिवाय एक अजीब सी आवाज के जो झाड़ियों से आ रही थी। आवाज कड़क जैसी थी। चांदनी ने सोचा, ये क्या है? ये अबू खान की आवाज नहीं है जो उसे कंपाउंड में वापस बुला रही है, और न ही ये किसी और बकरी की आवाज है। फिर चांदनी ने पहाड़ियों में रहने वाले खतरनाक भेड़िए के बारे में सोचा तो उसे खौफ महसूस हुआ कि उसे अबू खान की झोंपड़ी की हिफाजत में वापस जाना चाहिए। नहीं, उसने अपने आप से कहा, खिले मैदान में मौत एक छोटी झोंपड़ी की जिंदगी से कहीं बेहतर है। भेड़िया झाड़ियों से निकल आया और लालची से चांदनी को देख रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में दहकते अंगारों की तरह चमक रही थी। उसे लग रहा था कि कोई जल्दी नहीं है। वो जानता था कि नई बकरी उसी की है। भेड़िया और बकरी ने एक दूसरे को देखा। भेड़िया बड़ा और सफाक था, जबकि बकरी सेहतमंद होने के बावजूद छोटी थी, लेकिन छोटी कमज़ोर नहीं थी। चांदनी अपनी टांगों पर मजबूती से खड़ी थी, सर हल्का सा झुका हुआ था और सींग बाहर थे। वो हिम्मत की तस्वीर थी। वो एक बहादुर सिपाही लग रही थी जो गद्दार दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो। चांदनी ने सोचा, मुझे एक अच्छी लड़ाई लड़नी है। कामयाबी या नाकामी किस्मत या मौके की बात है। The fight began. It went on through the night. The moon, which had been watching the fight, began to grow pale and suddenly hid behind the clouds. The stars also began to disappear one by one. A faint light appeared in the east, and the morning call for prayer came from a distant mosque. The first rays of the sun saw Chandni lying on the ground. She was completely soaked in blood. The wolf, tired and sleepy, was getting ready to devour her. An assembly of birds perched on top of a tree nearby was debating the result of the fight. Who is the winner? One of them asked the wolf. Of course, most of them said. A voice declaimed with confidence, Chandni is the winner. The story is written by Zakir Hussain. लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई रात भर चलती रही। चांद जो लड़ाई देख रहा था पीला पड़ने लगा। अचानक बादलों के पीछे छुप गया। सितारे भी एक एक करके गायब होने लगे। मशरिक की तरफ हल्की हल्की रोशनी नमूदार हुई और एक दूर की मस्जिद से सुबह की आज़ान हुई। अल्लाह अकबर। सूरज की पहली किरणों ने चांदनी को ज़मीन पर पड़े देखा। वो पूरी तरह खून में लथपथ थी। भेड़िया थका हुआ और सो रहा था। उसे हड़प करने के लिए, उसे खाने के लिए तैयार हो रहा था। करीब ही एक दरख्त की टहनी पर परिंदों की एक जमात लड़ाई के नतीजे पर बहस कर रहे थे कि किसने लड़ाई जीत ली, कौन है फातिहा, कौन है विनर। इनमें से एक ने पूछा, यकीनन भेड़िया ही जीत गया है। उनमें से अक्सर ने कहा। एक अक्लमंद परिंदे ने एतमाद के साथ ऐलान किया, चांदनी विनर है, चांदनी फातिहा है, चांदनी ने ये जंग जीत लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना।